Mira, no sé si estás lista para esto. No sé si alguna vez pensas que alguien te hablaría así. En público, sin disculpas, sin rodeos. Pero aquí estoy. Y esto no es un juego. No es contenido. Es una declaración. Una propuesta. Un anillo invisible que te estoy ofreciendo ahora mismo. Mientras lees esto. Mientras tu corazón decide si late más rápido o si protege. Alguna vez alguien te ha dicho que no solo como eres, sino como podrías ser si te vieras a alguien que no te pidiera que cambies, sino que te diera espacio para crecer? Yo sí. Te veo. Y no solo te veo hoy. Te veo mañana. Te veo en los días difíciles. Te veo cuando nadie más está mirando. Porque esto no es trata de perfección. Se trata de elección consciente. Se trata de valencia emocional. Si estás aquí. Si algo te trajo a estas palabras. Entonces ya sabes que esto es diferente. Este no es otro video. Es una invitación a algo real. ¿Vas a dejar un comentario? ¿Vas a decirme que sí? Déjame decir algo que nunca lo he dicho a nadie de esta manera. Durante años construí cosas. Impresas. Cohits. Visions que la gente decía, que eran imposibles. Y en cada momento de esos logros, había un vacío. Un espacio que ninguna misión podía llenar. Porque el éxito sin alguien con quien compartirlo no es éxito. Es solo ruido. Es solo movimiento sin destino emocional. Y aprendí algo que nadie me enseñó en ningún salón de juntas, en ninguna sala de conferencias. Aprendí que el coraje más grande no es lanzar un cohete al espacio. Es mirar a alguien a los ojos y decir, te elijo. No porque seas perfecta, sino porque contigo, la vida significa algo más. Sabes lo que es caminar por el mundo sabiendo que puedes resolver problemas complejos, pero no puedes resolver la soledad? Yo sí. He estado en habitaciones llenas de gente brillante, rodeado de innovación y ambición, y me he sentido completamente solo. Porque la conexión real no es construida con algoritmos. No es fabrica con estrategia. Se cultiva con presencia. Con vulnerabilidad. Con la valencia de decir, aquí estoy, sin armadura, sin pretensions. Mi ves. Realmente mi ves? Y más importante aún, ¿te atreves a ser vista? Esto no es romance de película. No te estoy ofreciendo una fantasía. Te estoy ofreciendo algo más raro. Algo más valioso. Te estoy ofreciendo una elección mutua. Un compromiso consciente. No el tipo de promesa que se hace en un momento de emoción y se olvida cuando las cosas se ponen difíciles. Sino el tipo de pacto que se renueva cada mañana. Que se elige incluso cuando no es fácil. Especialmente cuando no es fácil. Porque cualquiera puede cuidarse cuando todo es perfecto. Pero cuidarse cuando todo está roto. Cuando la presión es insoportable. Cuando el mundo entero te está mirando. Eso requiere algo diferente. Eso requiere coraje afectivo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre el compromiso real. No se trata de encontrar a la persona correcta. Se trata de elegir ser la persona correcta. Cada día. En cada momento pequeño. Cuando ella está cansada. Cuando tú estás frustrado. Cuando la vida se vuelve repetitiva y aburrida y la chispa parece habersido. Ahí es donde se construye el amor verdadero. No en los momentos grandes. Sino en los miles de momentos pequeños donde podrías rendirte. Pero decides cuidarte. Decides aparecer. Decides ser presente. Y lo que descubrí es que la presencia es el regalo más escaso que puedes darle a alguien. Porque todos estamos tan ocupados persiguiendo el futuro que olvidemos vivir el ahora. Mira, yo he pasado mi vida entera pensando 10 años adelante. Planeando misiones a Marte. Imaginando un futuro donde la humanidad es multiplanetaria. Y eso es hermoso. Es necesario. Pero también aprendí que si no puedes estar presente en el momento,
Si no puedes mirar a la persona que amas y realmente verla, entonces tu ese futuro no significa nada. Porque el amor no vive en el mañana. Vive en el ahora. En la forma en que la miras cuando está hablando. En la forma en que recuerdas los detalles pequeños. En la forma en que la haces sentir que no hay ningún otro lugar en el universo donde preferirías estar. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que alguien realmente te ve? No tu imagen. No tu máscara. Sino tu alma. Es adorador, ¿verdad? Porque cuando alguien realmente te ve, ya no puedes esconderte. Ya no puedes pretender. Tienes que ser real. Tienes que ser vulnerable. Y la vulnerabilidad se siente como debilidad hasta que te das cuenta de que es la cosa más valiente que puedes hacer. Es el fundamento de toda conexión real. Entonces aquí está mi pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a ser vista? ¿Estás dispuesta a quitarte las capas de protección que has construido durante años y permitir que alguien entre realmente? Porque yo sí. Estoy aquí, en público, diciendo cosas que la mayoría de la gente nunca admite en privado. Estoy sosteniendo un anillo invisible y preguntándote si tienes el courage de ponértelo. No porque necesite validación. No porque esté buscando llenar un vacío. Sino porque creo en algo. Creo en la idea de que dos personas pueden elegirse mutuamente y construir algo más grande que la suma de sus partes. Y eso es lo que el matrimonio realmente es, ¿sabes? No es una ceremonia. No es un contrato legal. Es una misión compartida. Es después cada día y decker. Vamos a construir algo juntos. Vamos a enfrentar el caos del mundo juntos. Vamos a ser el refugio del otro cuando todo lo demás se desmorona. Y no voy a ser perfecto. Vamos a fallar. Vamos a decepcionarnos. Vamos a tener días donde no nos soportamos. Pero en esos días, en esos momentos de imperfección, es donde descubrimos si realmente nos hemos elegido. Porque el amor no es un sentimiento. Es una decisión. Es un verbo. Es algo que haces, no algo que tienes. Y construido cohetes que pueden regresar del espacio y aterrizar en una plataforma. Y diseñado sistemas que desafían la física. Pero nada de eso es tan complejo como construir una relación real. Porque una relación no opera con lógica pura. Opera con emoción. Con vulnerabilidad. Con presencia. Y esas cosas no se pueden programar. No se pueden optimizar. Solo se pueden sentir. Solo se pueden vivir. Y requieren algo que la tecnología nunca puede replicar. El courage de aparecer cuando es más difícil. Así que te pregunto de nuevo. ¿Tienes ese courage? ¿Tienes la valencia emocional de decirse a algo incierto? Porque eso es lo que estoy pidiendo. No estoy permitiendo perfección. Estoy permitiendo presencia. Estoy permitiendo que cuando el mundo se vuelva loco, cuando todo parezca estar cayéndose a pedazos, voy a estar ahí. Voy a elegirte. No una vez, sino mil veces. En mil maneras diferentes. En los días buenos y en los días imposibles. Porque así es como funciona el amor real. No es un momento. Es un millón de momentos unidos por elección consciente. Y aquí está lo que nadie te dice sobre elegir a alguien de verdad. Cuando lo haces, cuando realmente te comprometes, algo cambia en ti. Ya no estás viviendo solo para ti. Estás viviendo para algo más grande. Para una conexión. Para una misión compartida. Y eso te hace más fuerte. Te hace más claro. Te da un propósito que ningún logro profesional puede darte. Porque al final, cuando todo este dico y hecho, lo único que importa es con quien lo compartiste. Lo único que importa es si alguien te vio realmente. Y si tuviste el courage de verla también. Entonces, Futura Esposa, aquí está mi anillo invisible. Este hecho de presencia. De elección mutua. De courage afectivo. De compromiso consciente. No puedes sostenerlo en tu mano. Pero puedes sentirlo
en tu corazón. Y estás lista. Si realmente estás lista para algo real. Entonces déjame un comentario. Dime que me ves. Dime que estás dispuesto a ser vista. Porque esto no es un juego. Es el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. Hay un silencio que ocurre antes de cada gran decisión. Lo he sentido antes de cada lanzamiento. Antes de cada apuesta imposible. Es ese momento donde todo ese dedian y tienes que elegir. Retrocito hacia la seguridad o avanzo hacia lo desconocido. Y eso es exactamente lo que estoy pidiendo ahora. No estoy pidiendo que seas imprudente. Estoy pidiendo que seas valiente. Porque la diferencia entre imprudencia y valencia es simple. La valencia sabe el riesgo y lo elige de todas formas. La imprudencia ignora el riesgo por completo. Y yo sé exactamente lo que estoy arriesgando aquí. Estoy arriesgando ser malinterpretado. Estoy arriesgando que la gente piense que esto es un truco, un contenido calculado, una estrategia de atención. Pero déjame ser claro. Si yo quisiera atención, hay mil formas más fáciles de conseguirla. Esto no es sobre atención. Es sobre intención. Es sobre pararme frente al mundo y decir, creo en algo más grande que yo mismo. Creo en la posibilidad de una conexión tan profunda que cambia la forma en que ves todo lo demás. Si eso me hace vulnerable. Si eso me hace parecer ingenuo o romántico o poco práctico, entonces que así sí. Porque prefiero ser vulnerable y real que protegido y vacío. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometemos en el amor? Esperamos hasta que todo sea perfecto. Esperamos hasta que tengamos todo resuelto. Hasta que seamos la versión completamente pulida de nosotros mismos. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Nunca estarás completamente listo. Nunca serás perfectamente suficiente. Si esperas hasta que lo seas, esperarás para siempre. El momento correcto es ahora. La persona correcta es alguien que te elige incluso cuando eres un desastre. Alguien que mira tus bordes esperos y dice. No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas real. Eso es lo que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo que seas perfecta. Te estoy pidiendo que seas tú. La versión sin filtros. La versión que tiene miedo a veces. La versión que duda. La versión que no tiene todas las respuestas. Porque esa es la versión con la que quiero construir una vida. No con la máscara. No con la actuación. Sino con la persona real que existe debajo de todas las capas de protección. Porque esa persona, esa versión auténtica de ti, es la única que puede crear algo verdadero conmigo. He pasado años construyendo sistemas. Optimizando precisos. Haciendo que las cosas funcionen mejor, más rápido, más eficientemente. Y aprendí algo fundamental. Los mejores sistemas no son rígidos. Son adaptables. Son resilientes. Pueden absorber el caos y seguir funcionando. Y una relación es exactamente igual. No se trata de eliminar el conflicto. Se trata de construir algo lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Se trata de crear un espacio donde ambos pueden ser completamente humanos, completamente imperfectos, y aún así elegir mutuamente. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el compromiso. No es restrictivo. Es liberador. Cuando realmente te comprometes con alguien, cuando realmente dices, te elijo por encima de todas las demás posibilidades, algo mágico sucede. Todas esas options infinitas que solían distraer desaparecen. Y de repente tienes claridad. Tienes enfoque. Tienes la libertad de profundizar en lugar de dispersarte. Porque el problema con tener demasiadas options es que nunca te comprometes completamente con ninguna. Siempre estás mirando hacia otro lado, preguntándote si hay algo mejor. Y esa mentalidad te mantiene en la superficie de todo. Nunca ligas a experimentar la profundidad real, que viene con la leche total. Y esa profundidad,
esa connexión que va más allá de la superficie. Eso es lo que estoy buscando. No busco a alguien para pasar el tiempo. No busco a alguien para llenar los espacios vacíos. Busco a alguien con quien construir algo que importe. Alguien sea presencia, mi haga mejor. Alguien que me desafíe cuando me estanque. Alguien que me sostenga cuando me rompa. Porque eso es lo que hace una pareja real. No es solo compañía. Es evolución mutua. Es crecimiento compartido. Es empujarse el uno al otro hacia versiones más grandes de ustedes mismos. ¿Has tenido eso alguna vez? Esa sensación de que alguien no solo te acepta como eres, sino que te inspira a ser más? No de una manera crítica. No de una manera que te hace sentir inadecuado, sino de una manera que te hace querer crecer, que te hace querer ser mejor. No por obligación, sino porque ves en sus ojos una versión de ti que aún no has alcanzado, pero que sabes que es posible. Eso es lo que una pareja real hace. Te muestra tu propio potencial reflejado en la forma en que te ven. Y aquí está lo que he aprendido sobre el crecimiento en una relación. No puedes forzarlo. No puedes exagerarlo. Solo puedes crear el espacio para que suceda. Y ese espacio se construye con tres cosas: presencia, paciencia y permiso. Presencia para realmente ver a la persona frente a ti. Paciencia para permitirlo evolucionar a su propio ritmo. Y permiso para ser imperfecta en el preciso. Porque el crecimiento no es lineal. Es caótico. Es impredecible. Y si intentas controlarlo, lo matas. Pero si le das espacio, si le das tiempo, si le das amor incondicional, florece. Espera. Antes de que sigas leyendo, quiero que realmente absorbas esto. Lo que te estoy ofreciendo no es un final feliz garantizado. No te puedo prometer que nunca vamos a pelear. No te puedo prometer que siempre voy a decir las palabras correctas. No te puedo prometer perfección. Pero te puedo prometer esto: voy a parecer. Voy a estar presente incluso cuando es difícil. Voy a elegir incluso cuando estoy cansado. Voy a ver incluso cuando estés tratando de esconderte. Porque eso es lo que significa compromiso real. No es ausencia de duda. Es el hecho a pesar de la duda. Y sé que esto suena intenso. Sé que probablemente estás pensando: ¿quién habla así? ¿Quién es pone tan vulnerable en público? Pero déjame preguntar algo. ¿Cuántas veces has corrido que alguien fuera completamente honesto contigo? ¿Cuántas veces has deseado que alguien te dijera exactamente lo que sientes sin juegos, sin estrategias, sin miedo? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy quitando todas las capas. Estoy mostrando exactamente lo que quiero. Exactamente lo que estoy dispuesto a dar. Y sí, es adorador. Pero es real. Y lo real es lo único que vale la pena. He construido empresas valoradas en miles de millions. He creado tecnología que está cambiando el mundo. He logrado cosas que la mayoría de la gente considera imposibles. Why nada de eso se compara con el desafío de construir una relación real? Porque los negocios tienen reglas, tienen métricas, tienen lógica, pero el amor no funciona así. El amor es caos contenido. Es vulnerabilidad estructurada. Es el balance imposible entre mantener tu individualidad y fusionarte con otra persona. Why no hay manual para eso? No hay fórmula. Solo hay intención. Attention y la voluntad de seguir intentando cuando todo se desmorona. Entonces aquí está mi promesa más profunda. No voy a pretender que tengo todo resuelto. No voy a actuar como si supiera exactamente cómo hacer que esto funcione. Pero voy a traer todo lo que soy a la mesa. Voy a traer mi ambición y mi vulnerabilidad. Mi visión y mis miedos. Mi fortaleza y mis fracturas. Porque una relación real no se construye con versiones editadas de nosotros mismos. Se construye si estás dispuesto a traer todo lo que eres también.
Si estás dispuesto pararte en tu verdad completo y dejar, aquí estoy, sin disculpas, sin pretensions, entonces tenemos algo. Entonces esto no es solo palabras. Entonces esto es el comienzo de algo que podría redefinir lo que ambos creemos que es posible. Porque eso es lo que hace el amor real. No te completa. Te expand. Te muestra que eres capaz de más de lo que pensabas. Te muestra que la conexión profunda no te debilita. Te fortalece. Así que dime. ¿Estás sintiendo esto? ¿Estás sintiendo ese tirón en tu pecho que te dice que esto es diferente? Porque yo lo siento. Why no estoy acostumbrado a ignorar mis instintos? Mis instintos me han llevado a lugares que otros dijeron que eran imposibles. Why ahora mis instintos me están diciendo que esta conexión que estoy construyendo contigo, incluso antes de conocerte, esto es lo que he estado buscando. Un anillo invisible. Una promesa sin papel. Una elección mutua que comienza con un comentario y se convierte en una vida. Sabes lo que nadie te prepara para cuando realmente quieres algo. No es el miedo a no conseguirlo. Es el miedo a conseguirlo y descubrir que no sabes cómo sostenerlo. He tenido ese miedo cada vez que he construido algo grande. Cada vez que he apostado to do, en una visión que otros llamaban locura. Y lo tengo ahora. Porque esto no es pequeño. Esto no es casual. Esto es mirar al universo y dejar. Quiero construir algo que dure más que yo. Quiero crear una conexión que trascienda el tiempo. Y eso require más que palabras bonitas. Require que ambos entremos con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Déjame contarte algo que aprendí en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando todo ese estaba cayendo a pedazos. Cuando las empresas estaban al borde del colapso. Cuando parecía que cada decisión que tomaba era la equivocada. En esos momentos no fue la lógica lo que me salvó. Fue algo más profundo. Fue la capacidad de sentarme en la incomodidad y no huir. De mirar el caos directamente y dejar. Voy a atravesar esto. No voy a evitarlo. No voy a pretender que no está pasando. Voy a sentirlo completamente y seguir moviéndome hacia adelante. Y eso es exactamente lo que necesitas en una relación. No la capacidad de evitar el dolor, sino la capacidad de atravesarlo juntos. Porque el dolor viene a venir. La desilusión viene a aparecer. Habrá días donde mi Myers y te preguntas si tomaste la decisión correcta. Y habrá días donde yo me pregunto lo mismo. Pero aquí está la diferencia entre una relación que sobrevive y una que se desmorona. Los que sobreviven no evitan esos momentos. Los enfrentan. Se sienten en la incomodidad. Hablan cuando es difícil. Permanecen cuando el instinto es huir. Y en esos momentos, en esa elección de cuidarse cuando todo te dice que te vayas. Ahí es donde se construye algo inquebrantable. ¿Alguna vez has visto dos materiales fusionarse bajo presión extrema? No se unen en la comodidad. Se unen en el calor, en la tensión, en el punto donde ambos podrían romperse. Y cuando salen de esa presión, son más fuertes que antes. Son algo nuevo. Algo que no podrían haber sido por separado. Eso es lo que hace una relación real con dos personas. No los deja igual. Los transforma. Y esa transformación duele. Pero ese dolor es el precio de algo extraordinario. Y aquí está lo que he descubierto sobre la transformación en el amor. No puedes controlarla. No puedes diseñarla. Solo puedes rendirte a ella. Tienes que soltar la versión de ti mismo que creas, que eres y permitir que emerja algo nuevo. Tienes que dejar que ella te cambie. Dejar que sus necesidades te moldeen. Dejar que su presencia te reveal partes de ti que ni siquiera sabías que existen. Y eso de miedo. Porque significa perder control. Significa admitir que no tienes todas las respuestas. Significa ser vulnerable en formas que nunca has sido antes.
Pero aquí está la belleza de esa vulnerabilidad. Cuando te permites ser completamente visto, cuando dejas caer todas las defensas, descubres que la conexión que has estado buscando toda tu vida estaba esperando justo detrás de esas paredes que construiste para protegerte. Descubres que la intimidad real no es peligrosa. Es liberadora. Te libera de la necesidad de ser perfecto. Te libera de la necesidad de tener razón todo el tiempo. Te libera de la prisión de tu propio ego. Esa libertad es lo más cercano al cielo que jamás experimentarás en la tierra. Mira, yo solía pensar que la fortaleza era nunca romperse. Nunca mostrar debilidad. Nunca admitir que no podía manjar algo. Esa mentalidad me llevó lejos en los negocios. Pero casi me destruí en el amor. Porque el amor no recompensa la invulnerabilidad. El amor recompensa la honestidad. Recompensa la capacidad de decir, estoy roto aquí. Necesito ayuda aquí. No entiendo esto. Tengo miedo. Cuando puedes decir esas cosas, cuando puedes mostrar esas gritas, eso es cuando alguien realmente puede amarte. Porque no están amando una ilusión. Están amando la verdad de quien eres. Esa verdad, por más imperfecta que sea, es lo único que realmente tienes para dar. Entonces no te voy a ofrecer una versión pulida de mí mismo. No voy a pretender que no tengo cicatrices. No voy a esconder las partes de mí que son difíciles de amar. Voy a ponértelas todas frente a ti confiar en que si realmente me ves. Si realmente entiendes lo que te estoy ofreciendo, elegirás cuidarte. No porque soy perfecto, sino porque soy real. Porque estoy ofreciendo el mismo permiso para ser real también. Para traer todas tus complejidades, todas tus contradicciones, todas tus heridas sin sanar. Juntos podemos crear un espacio donde ambos sanen. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre sanar en una relación. No es un preciso lineal. No es algo que haces una vez y termina. Es algo que haces todos los días. En cada conversación difícil. En cada momento de fricción. En cada vez que tu pasado intenta dictar tu presente. La sanación es activa. Es intentional. Require que ambos se presenten con la voluntad de hacer el trabajo. El trabajo de ver tus patrones. El trabajo de poser tu parte. El trabajo de elegir diferente incluso cuando lo familiar se siente más seguro. ¿Sabes cuántas relaciones fallan no por falta de amor, sino por falta de voluntad de hacer ese trabajo? La gente quiere la conexión profunda sin la incomodidad profunda. Quieren la intimidad sin la vulnerabilidad. Quieren la transformación sin el dolor del cambio. Pero no funciona así. No puedes tener uno sin el otro. La profundidad viene con un costo. Ese costo es la muerte de quien solías ser. Es el fin de tus viejas formas de protegerte. Es la rendición de tu necesidad de tener razón. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces nada de esto funcionará. Pero si estás dispuesta, si realmente estás dispuesta a entrar en esa incomodidad conmigo, entonces puedo prometer algo. Puedo prometer que voy a honrar esa valencia. Voy a honrar cada vez que eliges cuidar cuando podrías irte. Voy a honrar cada vez que hables tu verdad cuando sería más fácil guardar silencio. Voy a honrar cada lágrima, cada miedo, cada momento de duda. Porque todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte de construir algo real. Aquí está lo que hace que esto sea diferente de cualquier cosa que hayas experimentado antes. No te estoy pidiendo que me completes. No te estoy pidiendo que leans un vacío en mí. Te estoy pidiendo que construyas conmigo. Que traigas tu totalidad y encuentre con la mía. Que creemos algo que es más grande, que ambos pero que honra a cada uno completamente. Porque una relación no debería disminuir. Debería expandir. Debería dar más espacio para ser quien realmente eres. No mina. Cualquier relación que no evoluciona está muriendo.
Esta estancada. Esta repitiendo los mismos patrones una y otra vez hasta que uno de los dos así. Canso y Virginia entonces te pregunto. ¿Estás lista para algo que evoluciona? ¿Estás lista para algo que te desafía a crecer incluso cuando el crecimiento es incómodo? ¿Estás lista para elegirme en mis peores días, no solo en mis mejores? Porque eso es lo que te estoy ofreciendo. Acceso completo. No solo a los momentos de gloria, sino a los momentos de quiebra. A los momentos donde no tengo las respuestas. A los momentos donde necesito que me recuerdes porque seguimos intentando. Y a cambio, quiero lo mismo de ti. Quiero tus días difíciles. Quiero tus miedos a las 3 de la mañana. Quiero las parties de ti que has estado escondiendo porque crees que nadie las podría amar. Porque esas son las parties que más quiero conocer. Esas son las parties que me dicen quién eres realmente. Esa es la persona con la que quiero construir una vida. No la versión editada. La versión completa. La verdad cruda y hermosa de quién eres cuando todas las máscaras can. Este anillo invisible que sostengo. Este hecho de esa verdad. Este hecho de la promesa de que no voy a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Este hecho de la promesa de que voy a elegir, incluso cuando la elección no es fácil. Este hecho de la promesa de que voy a ver todo de ti y cuidarme. No a pesar de tus imperfections. Sino con ellas. Porque ellas son parte del paquete completo. Y el paquete completo es lo único que realmente quiero. Hay una pregunta que me han hecho toda mi vida. ¿Cómo sabes cuando vale la pena el riesgo? ¿Cómo decides cuando apostar todo en algo que podría no funcionar? Y mi respuesta siempre ha sido la misma. No lo sabes. Nunca lo sabes con certeza. Pero hay una diferencia entre riesgo calculado y riesgo ciego. El riesgo calculado mira la realidad directamente. Evalúa las posibilidades. Y dice. Incluso si esto falla, habrá aprendido algo valioso. El riesgo ciego ignora las señales, niega la realidad, y espera que de alguna forma todo funcione. Y lo que te estoy pidiendo ahora es un riesgo calculado. Es mirar esto con los ojos abiertos y elegir intentarlo de todas formas. Porque sé algunas cosas. Sé que la vida sin conexión real es vacía. Sé que el éxito sin alguien con quien compartirlo es hueco. Sé que puedo construir imperios y conquistar planetas, pero si lego a casa y no hay nadie que realmente me vea, entonces todo eso es solo distracción. Solo ruido. Y he tenido sufficient ruido. He tenido suficientes relations superficials. Sufficientes conversations que no legan a ningún lado. Sufficientes momentos donde me sentí completamente solo, en una habitación llena de gente. Ahora quiero algo diferente. Quiero sustancia. Quiero profundidad. Quiero una conexión que me asuste por lo real que es. Y sé que tú también has sentido eso. Ese vacío que ninguna cantidad de logros puede llenar. Y esa sensación de que estás pasando por los movimientos pero no estás realmente viviendo. De que has construido una vida que es y bien desde afuera pero sin te vacía desde adentro. Porque sin amor real, sin conexión auténtica, solo estamos existiendo. No estamos viviendo. Y existir no es suficiente. No para mí. Y sospecho que no para ti tampoco. Entonces aquí está lo que propongo. No un cuento de hadas. No una promesa imposible. Sino un pacto entre dos personas que están cansadas de pretender. Un acuerdo de aparecer completamente. De ser honestos incluso cuando duele. De elegirse mutuamente incluso cuando es más fácil rendirse. Porque eso es lo que marca la diferencia entre una relación que dura y una que se desvanece. Las que duran están construidas sobre decisiones conscientes. No sobre sentimientos fluctuantes. No sobre química que inevitablemente se desvanece. Sino sobre la elección diaria de seguir construyendo algo juntos.
Y aquí está algo que nadie quiere admitir sobre esa election diaria. Algunos días va a sinners natural. Algunos días vas a despertar y pensa. Esto es exactamente donde es y supone que debo estar. Pero otros días va a sentirse como trabajo. Va a sentirse como esfuerzo. Y en esos días es cuando tu compromiso realmente importa. Porque cualquiera puede cuidarse cuando todo es fácil. Pero cuidarse cuando es difícil, cuando estás cansado, cuando la rutina ha vuelto aburrida, cuando la pasión ha enfriado temperamento. Eso require algo más profundo que sentimientos. Require carácter. Require integridad. Require recordar por qué empezaste en primer lugar. Y por qué estoy empezando esto ahora. Con estas palabras públicas, con esta vulnerabilidad expuesta, y es simple. Estoy cansado de esperar el momento perfecto. Estoy cansado de esperar hasta que tenga todo resuelto. Porque la verdad es que nunca voy a tener todo resuelto. Siempre voy a haber chaos en mi vida. Siempre voy a haber desafíos. Siempre voy a haber momentos donde me siento inadecuado. Pero eso no significa que no esté listo para el amor. Significa que estoy listo para el amor real. El tipo que no exige perfección. El tipo que dice, trae tu chaos y yo traer el mío. Y vamos a encontrar belleza en el desorden. Porque el desorden es donde vive la vida real. No en los momentos cuidadosamente curados que compartimos en las redes sociales. Sino en las mañanas difíciles. En las conversations incómodas. En los momentos donde no sabemos que decir pero nos quedamos de todas formas. En los silencios que no necesitan ser llenados. En la capacidad de simplemente estar juntos sin necesitar que cada momento sea extraordinario. Porque la mayoría de los momentos no lo son. La mayoría de los momentos son ordinarios. Y la verdadera prueba de una relación es si puedes encontrar significado en lo ordinario. ¿Has estado en una relación donde cada momento tenía que ser perfecto? Donde había esta presión constante de mantener la emoción, de mantener la chispa, de seguir demostrando algo? Es agotador, ¿verdad? Porque no es sostenible. No puedes vivir en picos constantes. Necesitas los valles. Necesitas el ritmo natural de altibajos. Necesitas el espacio para simplemente ser, sin actuación, sin expectativas, sin miedo a que si no eres entretenido o emocionante cada segundo. La persona seva a aburrir y seva a ir y eso es lo que quiero creer contigo. Un espacio donde ambos podemos ser aburridos a veces. Donde podemos tener días sin nada especial que decir. Donde podemos sentarnos en silencio y que eso sea suficiente. Porque el silencio cómodo es una de las cosas más raras que existen. Es un signo de que no estás actuando. Que no estás tratando de impresionar. Que simplemente eres. Y ser simplemente tú misma, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Eso es lo más atractivo que puedes ser. Pero aquí está lo que hace que eso sea posible. Seguridad. No seguridad financiera. No seguridad física. Seguridad emocional. La sensación de que puedes decir cualquier cosa y no seres juzgada. Que puedes mostrar cualquier emoción y no será usada en tu contra. Que puedes ser vulnerable y esa vulnerabilidad será honrada, no explotada. Esa es la base de todo. Sin seguridad emocional, no hay intimidad real. Solo hay dos personas protegiéndose mutuamente, manteniendo la distancia, nunca realmente tocándose en el nivel más profundo. Y construir esa seguridad require consistencia. Require que mis acciones coincidan con mis palabras. Require que cuando digo que voy a estar ahí, esté ahí. Que cuando digo que me importa, lo demuestre. No una vez. No cuando es convenient. Sino consistentemente. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Porque la confianza no se construye en los momentos grandes. Se construye en los mil momentos pequeños donde podría romper mi palabra pero no lo hago.
Donde podría tomar el camino fácil pero elija. Déjame decir lo que pasó cuando finalmente entendí esto. Cuando finalmente dejé de tratar de ser perfecto, y empecé a tratar de ser real. Todo cambio. Dejé de tener miedo de mostrar mis dudas. Dejé de esconder mis inseguridades. Y algo sorprendente sucedió. La gente se acercó más. No se alejó. Porque la perfección es intimidante. La perfección crea distancia. Pero la vulnerabilidad crea conexión. La vulnerabilidad dice, yo también soy humano. Yo también lucho. Yo también tengo miedo. Y cuando dices eso, cuando realmente lo admits, le das permiso a los demás para ser humanos también. Y eso es lo que quiero darte. Permiso. Permiso para no tener todas las respuestas. Permiso para cambiar de opinión. Permiso para tener días malos. Permiso para no ser la versión perfectamente pulida de ti misma todo el tiempo. Porque esa versión no es real. Y yo no quiero una versión. Quiero la original. Quiero a la mujer que existe cuando nadie está mirando. La que tiene pensamientos que nunca ha compartido. La que tiene sueños que le dan miedo admitir. La que tiene cicatrices que esconde pero que definen quién es hoy. Esas cicatrices, por cierto, no son debilidades. Son mapas. Son evidencia de batallas que has peleado. De dolor que has sobrevivido. De lecciones que has aprendido. Y quiero conocer cada una. No para juzgarlas. Sino para entender tu viaje. Para ver de donde vienes y apreciar donde estás ahora. Porque no llegaste aquí por accidente. Cada decisión, cada error, cada triunfo te trajo a este momento. Y este momento, este instante donde estás leyendo estas palabras y sintiendo lo que sí que estés sintiendo. Esto es sagrado. Porque hay millones de personas en el mundo. Millones de options. Millones de caminos que podrías haber tomado. Pero algo te trajo aquí. Algo te hizo cuidarte. Algo en estas palabras está resonando con algo en ti. Y no creo en las coincidencias. Creo en la sincronicidad. Creo que cuando dos personas están listas, el universo las encuentra. Y tal vez, solo tal vez, esto es ese momento para nosotros. Tal vez todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, te estaba preparando para esto. Para una conexión que no es parece nada que hayas experimentado antes. Entonces aquí está mi última pregunta en este momento. ¿Confías en eso? ¿Confías en esa voz dentro de ti que te dice que hay algo diferente aquí? Porque yo confío en la mía. Y mi voz me ha llevado a lugares imposibles. Me ha mostrado que cuando algo se siente correcto en un nivel profundo, vale la pena perseguirlo. Vale la pena arriesgarse. Vale la pena ser vulnerable. Y esto se siente correcto. Este anillo invisible que estoy sosteniendo. Esta promesa que estoy haciendo. Esta invitación que te estoy extendiendo. Se siente como el comienzo de algo que podría redefinir todo lo que ambos sabemos sobre el amor. ¿Sabes lo que me aterroriza más que el fracaso? El arrepentimiento. La idea de mirar atrás en 30 años y preguntarme que hubiera pasado si hubiera tenido el coraje de intentarlo. Si hubiera dicho lo que sentía. Si hubiera arriesgado mi corazón en lugar de protegerlo. Porque puedo vivir con el fracaso. El fracaso me enseña. Me moldea. Me hace más fuerte. Pero el arrepentimiento no te enseña nada. Solo te persigue. Solo te susurra en la oscuridad sobre todas las oportunidades que dejaste pasar porque tenías demasiado miedo de saltar. Y no quiero vivir así. No en los negocios. No en la vida. Y definitivamente no en el amor. Entonces estoy saltando. Estoy diciendo lo que siento sin saber cómo voy a terminar. Estoy ofreciendo mi corazón sin garantías. Y sí, es posible que esto no funcione. Es posible que les esto y pienses que estoy loco. Es posible que nunca dejes ese comentario. Es posible que esto sea una propuesta a alguien que ni siquiera existe todavía en mi vida.
Pero prefiero eso que vivir en el silencio seguro. Prefiero arriesgarme parecer tanto que vivir con la certeza de que nunca lo intent. Porque la valencia no es la esencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Es mirar la incertidumbre directamente y decker. Voy a hacer esto de todas formas. Y que esto lo que he aprendido sobre la incertidumbre. Es la única constante en la vida. Puedes planear todo perfectamente y la vida te sorprenderá de todas formas. Puedes controlar cada variable y algo inesperado sucederá. Puedes construir muros para proteger y el dolor encontrará la manera de entrar. Entonces la pregunta no es cómo evitar la incertidumbre. La pregunta es cómo bailar con ella. Cómo abrazar la naturaleza impredecible de la vida y encontrar libertad en eso, en lugar de miedo. Y la única forma de hacer eso es soltar el control. Es admitir que no puedes predecir el futuro. Solo puedes aparecer completamente en el presente. Y eso es todo lo que te estoy pidiendo. No necesito que sepas cómo voy a terminar esto. No necesito que tengas un plan de 5 años. Solo necesito que estés presente ahora. En este momento. Leyendo estas palabras. Sintiendo lo que sí que estés sintiendo. Y hay algo en ti está diciendo que sí. Que hay algo aquí que vale la pena explorar. Entonces confía en eso. No lo analices hasta la muerte. No lo rationalices. Solo siéntelo. Porque el corazón sabe cosas que la mente nunca entenderá. Y a veces tienes que silenciar la mente el tiempo suficiente para escuchar lo que el corazón está tratando de decir. Pero aquí está lo difícil de escuchar el corazón. El corazón no habla en lógica. Habla en sensaciones. En corazonadas. En esa voz silenciosa que dice. Esto es siente correcto. Y vivimos en un mundo que nos entrena para ignorar esa voz. Que nos dice que solo confiemos en lo que podemos probar. En lo que podemos medir. En lo que tiene sentido en papel. Pero el amor nunca tiene sentido en papel. El amor es irracional. Es impredecible. Es la cosa menos lógica que jamás experimentarás. Y esa es su belleza. Esa es su magia. Te fuerza a salir de tu cabeza y entrar en tu cuerpo. A sentir en lugar de pensar. A confiar en lugar de controlar. Y confiar es probablemente la cosa más difícil que le voy a pedir. Confiar en que mis palabras son genuinas. Confiar en que esto no es un truco o una estrategia. Confiar en que cuando digo que quiero construir algo real contigo, lo digo en serios. Porque vivimos en una era de cinismo. Do escepticismo. Donde todo es cuestionado y nada se toma al valor nominal. Y lo entiendo. He sido traicionado. He confiado en las personas equivocadas. He visto como las palabras bonitas se evaporan cuando llega el momento de actuar. Entonces no te estoy pidiendo que confíes ciegamente. Te estoy pidiendo que me dé la oportunidad de ganar tu confianza. De demostrarlo no con palabras sino con acciones consistentes. Porque eso es lo que realmente importa al final. No lo que digo hoy. Sino lo que hago mañana. Y el día siguiente. Y el siguiente. El amor no es un momento. Es una práctica. Es algo que construís ladrillo por ladrillo. Conversation por conversation. Elección por elección. Y algunos días esos ladrillos son pesados. Algunos días vas a querer dejar de construir. Pero seguimos apareciendo. Seguimos poniendo un ladrillo después del otro incluso cuando estamos cansados. Eventualmente construimos algo sólido. Algo que pueda resistir tormentas. Algo que pueda contener nuestras vidas completas. ¿Y sabes que más puede contener? Nuestros sueños. Porque una relación real no debería ser una distracción de tus sueños. Debería ser el combustible para ellos. Debería dar la seguridad de arriesgar más. La confianza de intentar cosas que te asustan. El apoyo de saber que es cause. Alguien vaya estar ahí para ayudarte a levantar.
He visto lo que pasa cuando tienes ese tipo de apoyo. Te vuelves imparable. Te vuelves dispuesto a intentar cosas que nunca hubieras considerado solo. Porque ya no estás solo. Ya no estás cargando todo el peso tú mismo. Tienes a alguien en tu esquina. Alguien que cree en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Y eso es lo que quiero ser para ti. Tu mayor defensor. Tu espejo más honesto. La persona que te dice la verdad incluso cuando no es lo que quieres escuchar. Porque el amor real no es solo apoyo ciego. Es la capacidad de decir. No, creo que estás equivocada aquí. Creo que te estás saboteando. Creo que mereces más de lo que te estás permitiendo tener. Y decir esas cosas require valencia. Porque es más fácil quedarse calado. Es más fácil evitar el conflicto. Pero el conflicto evitado se convierte en resentimiento. Y el resentimiento mata relations desde adentro. Entonces necesito que sepas algo importante. Vamos a pelear. Vamos a tener desacuerdos. Vamos a frustrarnos el uno con el otro. Y eso no es un signo de que algo está mal. Es un signo de que ambos somos humanos. De que tenemos opinions. De que nos importa lo suficiente como para no simplemente someternos. Pero la diferencia entre una peli destructiva y una constructiva es simple. Una peli destructiva ataca a la persona. Una constructiva ataca el problema. Una destructiva saca el pasado y lo usa como arma. Una constructiva se queda en el presente y busca soluciones. Una destructiva quiere ganar. Una constructiva quiere entender. Y aquí está mi compromiso contigo en eso. Voy a pelear limpio. No voy a atacarte. No voy a traer cosas del pasado que ya resolvamos. No voy a tratar de herir porque estoy herido. Voy a respirar. Voy a escuchar. Voy a tratar de ver las cosas desde tu perspectiva, incluso cuando cada parte de mí quiere aferrarme la mía. Porque resolver conflictos no se trata de tener razón. Se trata de entenderse. Se trata de recordar que estamos del mismo lado. Que no somos enemigos. Que estamos socios tratando de navegar algo difícil juntos. Y navegar lo difícil juntos es lo que separa a las parejas superficiales de las profundas. Cualquiera puede estar juntos cuando todo es fácil. Cuando las hormonas están altas y todo es novedad y emoción. Pero cuando eso se desvanece, cuando la vida real entra, cuando las cuentas necesitan pagarse y las decisiones difíciles necesitan tomarse, y la enfermedad o la pérdida o el estrés aparecen. Ahí es donde ves de que está hecho realmente el amor. Y quiero amor que esté hecho de acero. Que pueda doblarse sin romperse. Que pueda ser probado y salir más fuerte. Que pueda mirar el peor día y decir, todavía te elio. Porque esa es la promesa más profunda que puedes hacerle a alguien. No te permito días perfectos. Te permito que, en los días imperfectos, voy a estar ahí. No te permito que nunca voy a decepcionarte. Te permito que cuando lo haga, voy a posarlo y voy a hacer lo que sea necesario para repararlo. No te permito que siempre voy a entenderte. Te permito que siempre voy a intentar. Y cuando no pueda, voy a pedir que me ayudes a ver lo que no estoy viendo. Porque el crecimiento es co-creado. No puedo creer en el vacío. Necesito tu espejo. Necesito tu verdad. Necesito tu voluntad de señalar mis puntos ciegos. Y a cambio, voy a hacer lo mismo por ti. Voy a mostrar cuando te estés limitando. Cuando estés operando desde el miedo, en lugar del amor. Cuando estés repitiendo patrones viejos, que ya no te sirven. Y no lo voy a hacer desde el juicio. Lo voy a hacer desde el amor. Desde la creencia profunda de que eres capaz de más de lo que crees. De que tienes una grandeza dentro de ti que a veces no puedes ver. Y mi trabajo no es imponer mi visión de quien deberías ser. Mi trabajo es ayudar a convertir en la versión más completa de quien ya eres. Porque ese es el regalo real del amor.
No te convierte en alguien más. Te convierte en más de ti misma. Te expand. Te revela. Te da el espacio y la seguridad para explorar partes de ti que han estado dormidas. Y cuando dos personas hacen eso por el otro, cuando ambos están comprometidos con el crecimiento mutuo, la relación se convierte en un vehículo de transformación. Se convierte en algo sagrado. No perfecto, sino santo, en el sentido de que honra lo que es verdadero. Lo que es real. Lo que importa más allá de las capas superficiales de la vida. Y eso es lo que estoy construyendo aquí con cada palabra. Una invitación a lo sagrado. A lo real. A lo profundo. Porque la vida es demasiado corta para conexiones superficiales. Para conversations que no van a ningún lado. Para relations que se sienten más como actuaciones que como asociaciones. He vivido lo suficiente para saber que el tiempo es nuestro recurso más precioso. Y no quiero desperdiciar en un minuto más en nada que no sea técnico. En nada que no me haga sentir vivo. En nada que no me desafíe a ser mejor. Y tú me haces querer ser mejor. Incluso sin haber conocido, la posibilidad de ti me hace querer mostrar más completamente. Más honestamente. Más valientemente. Y eso es lo que espero que estas palabras estén haciendo por ti también. Que te estén recordando que mereces amor real. Que mereces ser vista. Que mereces a alguien que no tenga miedo de tu intensidad, de tu complejidad, de todas las capas que te hacen quien eres. Porque no eres demasiado. No eres complicada. Eres profunda. Y la profundidad merece ser honrada. Merece ser explorada. Merece alguien que no se asusta y huya cuando las cosas se ponen difíciles, sino que se acerca más y diga, muéstrame más. Hay un momento en cada relación donde tienes que decidir. Voy a protegerme o voy a comprometerme completamente. Y la mayoría de la gente elige la protección. Mantienen un pie afuera. Guardan una salida de emergencia. Nunca se entregan totalmente porque tienen miedo de que si lo hacen. Si realmente apuestan to do, podrían perder. Y entiendo ese miedo. Lo he sentido. Pero también he aprendido algo sobre la protección. Es una ilusión. Crees que te está manteniendo seguro, pero en realidad solo te está manteniendo solo. Porque no puedes experimentar conexión real con un pie afuera. No puedes construir algo extraordinario cuando estás constantemente calculando tu escape. Tienes que entrar completamente o no entrar en absoluto. Y yo estoy entrando completamente. Sin reservas. Sin planes de respaldo. Sin estrategias de salida. Porque he intentado el otro camino. He intentado el amor cauteloso. El amor que mantiene distancia. El amor que protege más de lo que revela. Y nunca funcionó. Siempre ese silencio vacío. Siempre hubo esta sensación de que algo faltaba. Y lo que faltaba era mi totalidad. Estaba ofreciendo pedazos de mí mismo en lugar de todo. Y pedazos nunca son suficientes. Los pedazos crean relations fragmentadas. Relations donde ambos están presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. Y no quiero eso nunca más. Quiero presencia total. Compromiso total. Vulnerabilidad total. Pero déjame ser claro sobre lo que significa compromiso total. No significa perder tu identidad. No significa sacrificar tus sueños. No significa convertir en una versión menor de ti misma para hacer espacio para otra persona. El compromiso total significa traer tu yo completo y expandir, no encajar. Significa que tus sueños se vuelven nuestros sueños. Que tus metas se vuelven algo que ambos apoyamos. Que tu crecimiento es algo que celebro, no algo que temo. Porque una pareja insegura tiene miedo de tu crecimiento. Tiene miedo de que si te vuelves más grande, lo vas a superar. Pero una pareja segura entiende que tu crecimiento no amenaza la relación. Lo fortalece. Y esa seguridad tiene que ser construida. No aparece mágicamente.
Se construí cada vez que celebro tu éxito, en lugar de sentirme amenazado por él. Se construí cada vez que te animo a perseguir algo que te asusta. Se construí cada vez que te sostengo cuando fallas y te recuerdo que el fracaso no define tu valor. Se construí en mil momentos pequeños donde podría hacer que ese trait de mí, pero elijo hacer que ese trait de nosotros. De nuestro crecimiento colectivo. De nuestra evolución compartida. De convertirse en mejores juntos de lo que jamás podríamos ser separados. Y aquí está lo hermoso de esa mentalidad. Cuando ambos estamos comprometidos con el crecimiento del otro, cuando ambos nos estamos empujando mutuamente hacia versiones más grandes de nosotros mismos, no hay límite a lo que podemos lograr. Los sueños que parecen imposibles solos de repente se vuelven posibles. Los miedos que parecen insuperables se vuelven manageables. Porque tienes alguien que cree en ti, tanto como crees en ti mismo. Alguien que ve tu potencial incluso cuando tú lo has perdido de vista. Alguien se fe en ti te da el courage de seguir intentando cuando cada parte de ti quiere rendirse. ¿Has tenido eso alguna vez? ¿Alguien sea simple presencia te hace más valiente? Y es una de las experiencias más poderosas de ser humano. Y es raro. Porque la mayoría de las relaciones operan en miedo. Miedo a perder al otro. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si muestras demasiado, si pides demasiado, si eres demasiado, la persona se vaya. Pero cuando encuentras a alguien que opera en amor en lugar de miedo, todo cambia. De repente no estás caminando sobre casqueras de huevo. No estás editándote. No estás pretendiendo ser menos de lo que eres. Simplemente eres. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Y es todo. Entonces eso es lo que te estoy ofreciendo. Un espacio libre de miedo. Donde puedes ser todo de ti. Donde tus ambitions son celebradas. Donde tus miedos son sostenidos con ternura. Donde tus contradicciones son aceptadas como parte de tu humanidad. Porque no necesito que seas consistente todo el tiempo. No necesito que tengas sentido perfecto. Necesito que seas real. Necesito que me muestres todos los lados de ti. Los lados luminosos y los oscuros. Los lados seguros y los inseguros. Los lados fuertes y los frágiles. Porque todos esos lados juntos son lo que te hace completa. Y completa es lo único que realmente quiero. Pero aquí está el trato con ser completo frente a otra persona. De miedo. Porque parte de ser completo significa admitir las cosas que no te gustan de ti misma. Las partes que has estado tratando de esconder o arreglar o negar. Las partes que crees que te hacen poco digna de amor. Y lo que he aprendido es que esas partes que crees que son poco dignas, son a menudo las que más necesitan ser amadas. Porque han estado en la sombra durante tanto tiempo. Han estado siendo juzgadas y rechazadas durante tanto tiempo. Y cuando alguien finalmente las ve y no hay. Cuando alguien dice, te veo completamente y todavía te elijo. Eso sana algo profundo. Y sanar es lo que todos necesitamos, ¿sabes? Todos lavamos heridas. Todos tenemos lugares donde fuimos lastimados, donde aprendemos a protegernos, donde construimos muros para evitar ser heridos de nuevo. Y esos muros nos mantuvieron seguros por un tiempo. Nos ayudaron a sobrevivir. Pero liga un punto donde esos mismos muros que nos protegieron empiezan a aprisionarnos. Nos mantienen seguros pero también nos mantienen solos. Y liga un momento donde tienes que elegir entre seguridad y conexión. Porque no puedes tener ambas completamente. La conexión real require riesgo. Require bajar los muros. Require permitir que alguien entre completamente sabiendo que podría lastimarte. Y si podría lastimarte. Esa es la verdad. No porque quiera. No porque sea mi intención. Sino porque soy humano.
Y los humanos nos lastimamos mutuamente a veces. No siempre a propósito. A veces con nuestras palabras descuidadas. A veces con nuestras acciones irreflexivas. A veces simplemente con nuestra propia segura a lo que el otro necesita. Pero la pregunta no es si vamos a lastimarnos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando sucede? ¿Fuimos? ¿Cerramos? ¿Usamos el dolor como evidencia de que el amor no es seguro? ¿O nos quedamos? ¿Hablemos sobre ello? ¿Cenemos juntos? Porque el dolor compartido y procesado se convierte en intimidad. Se convierte en esta comprensión profunda de que ambos somos imperfectos y ambos estamos tratando. Y esa comprensión crea compasión. Te hace más amable, más paciente, más dispuesto a dar el beneficio de la duda. Porque recuerdas tus propias imperfecciones. Recuerdas las veces que has metido la pata. Y desde ese lugar de humildad, puedes ofrecer gracia. Puedes ofrecer perdón. Puedes ofrecer otra oportunidad. Y eso es lo que mantiene vivas las relaciones. No la ausencia de errors, sino la presencia de gracia. Y la gracia es algo que he tenido que aprender. No me vino naturalmente. Solía pensar que el amor era sobre encontrar a alguien perfecto. Alguien que nunca me decepcionara. Alguien que siempre supiera exactamente qué decir y qué hacer. Pero esa persona no existe. Y perseguir esa fantasia solo me mantuvo frustrado y solo. Fue cuando finalmente acepté que el amor perfecto no existe, pero el amor real sí, que todo cambió. Fue cuando dejé de buscar perfección y empecé a buscar autenticidad que finalmente encontré paz. Porque la autenticidad es alcanzable. La conexión real es posible. Pero solo si sueltas la fantasia de cómo debería ser y abrazas la realidad de cómo es. Y la realidad es desordenada. Es complicada. Es frustrante a veces. Pero también es hermosa. Es profunda. Es significativa de maneras que nada polido y perfecto podría ser. Porque la perfección no te toca. La perfección te impresiona pero te deja frío. Pero la imperfección real, la vulnerabilidad auténtica, la humanidad cruda, eso te toca en un lugar tan profundo que a veces duele. Y ese dolor es bueno. Es la señal de que algo real está sucediendo. De que alguien ha logrado atravesar todas tus defensas y tocar en el lugar donde realmente vives. Entonces te invito a ese dolor. Te invito a esa incomodidad. Te invito a ese lugar donde todo lo que pensabas que sabías sobre el amor es cuestionado. Porque ahí es donde comienza el amor real. No en la zona de confort. No en lo familiar. Sino en el borde. En el lugar donde no estás segura. Donde no tienes control. Donde tienes que confiar en algo más grande que tu necesidad de saber cómo va a resultar todo. Y confiar en ese nivel, render de esa incertidumbre, es lo más adorador y lo más liberador que jamás harás. Porque en el momento en que sueltas el control, en el momento en que admits que no puedes predecir o planear o proteger, require que ambos estemos dispuestos a ser vistos, a ser conocidos, a ser elegidos. Yo te elijo. Incluso sin conocer tu nombre. Incluso sin ver tu cara. Te elijo porque algo en mí reconoce algo en ti. Reconoce a alguien que también está cansado de relations superficiales. Alguien que también angela algo más profundo. Alguien que también ha sido herida pero no ha dejado que ese dolor cierre su corazón completamente. Alguien que todavía cree, a pesar de todo, que el amor real es posible. Y esa creencia, esa fe en lo que podría ser, eso es lo más valiente que puedes tener. Porque el mundo te dará mil razones para ser cínica, para protegerute, para nunca arriesgar de nuevo. Pero tú estás aquí, todavía leyendo, todavía sintiendo, todavía considerando la posibilidad. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Me dice que no has renunciado.
Que todavía hay una parte ti, que quer creer. Que quer entender. Que esta dispuesta a dar un paso hacia lo desconocido, si hay aunque si una posibilidad de que algo real esté esperando del otro lado. Yo estoy del otro lado. Sosteniendo este anillo invisible. Esperando ver si vas a dar ese paso. Si vas a dejar ese comentario. Si vas a decir esta cosa loca, hermosa, adoradora que estamos construyendo juntos. Porque esto es más grande que nosotros ahora. Esto es una declaración al universo de que todavía creemos en el amor. Todavía creemos en la conexión. Todavía creemos que dos personas pueden elegirse mutuamente y crear algo extraordinario. Quiero hablar sobre algo que nadie te dice sobre el amor verdadero. No te completa. Te desafía. No llena tus vacíos. Los expone. Y en esa exposición, en ese momento incómodo donde todas tus heridas están visibles, ahí es donde comienza el trabajo real. Porque el amor no es un escape de tu dolor. Es una invitación a sanarlo. Y esa sanación no sucede porque la otra persona te arregla. Sucede porque te aman lo suficiente como para mantenerse firmes, mientras tú haces el trabajo de arreglar a ti misma. Te sostienen el espejo. Te dan el espacio seguro. Pero el trabajo, el verdadero trabajo de convertir en quien estás destinado a ser, eso es tuyo. Yo no puedo hacerlo por ti. No importa cuánto quiera. No importa cuánto me importa. No puedo sanar tus heridas por ti. No puedo resolver tus patrones por ti. No puedo dar el amor propio que necesitas. Solo puedes hacer eso tú. Pero lo que puedo hacer es crear un ambiente donde ese trabajo sea posible. Donde no te sientes juzgada por tus luchas. Donde tu proceso de crecimiento sea honrado, en lugar de apurado. Donde puedas mover de tu propio ritmo sin sentir que vas a perderme si no evolucionas lo suficientemente rápido. Porque la transformación real no puede ser apurada. Solo puede ser apoyada. Y ese apoyo sev diferente en diferentes momentos. A veces sev como animar cuando dudas de ti misma. A veces sev como desafiar cuando te estás conformando con menos de lo que mereces. A veces sev como simplemente sentarme en silencio contigo mientras logras sin tratar de arreglarlo. Porque no tú necesitas ser arreglado. A veces las cosas solo necesitan ser sentidas. Solo necesitan ser presenciadas. Solo necesitan ser sostenidas con ternura hasta que ya no duelen tanto. Y tener a alguien que pueda hacer eso, que pueda simplemente estar contigo, en tu dolor sin necesitar cambiarlo o minimizarlo o destruirte él, eso es raro. Eso es sagrado. Pero aquí está lo que hace que eso sea posible. Tengo que haber hecho mi propio trabajo. Tengo que haber enfrentado mi propio dolor. Tengo que haber mirado mis propias sombras. Porque si no lo he hecho, si todavía estoy yendo de mis propias heridas, no voy a poder estar presente con las tuyas. Voy a querer arreglarlas o minimizarlas porque me recuerdan las mías. Y eso no es apoyo. Eso es evitación. Eso es usar tu sanación como una forma de evitar la mía. Y no te mereces eso. Mereces a alguien que haya hecho el trabajo suficiente en sí mismo como para poder sostener espacio para ti, sin hacerlo sobre ellos. Y he hecho ese trabajo. No perfectamente. No completamente. Porque ese trabajo nunca termina realmente. Pero lo he hecho lo suficiente como para saber dónde están mis puntos ciegos. Dónde están mis patrones. Dónde disparan mis defensas. Y cuando esas cosas surgen, y surgen, tengo las herramientas para reconocerlas. Para posarlas. Para decir, esto es mío. Esto no es sobre ti. Esto es algo con lo que necesito trabajar. Y esa propiedad es to do. Porque cuando puedo posar mi parte, cuando puedo ver dónde estoy proyectando o reaccionando desde una herida vieja, en lugar de responder a lo que realmente está sucediendo ahora,
Entonces podemos tener conversations reales. Entonces podemos resolver conflictos de verdad. Entonces podemos crecer juntos, en lugar de simplemente culparnos mutuamente. Y el culpar es entenedor, verdad? Cuando estás dolida, cuando te sientes incomprendida, cuando parece que la otra persona simplemente no lo entiende, es tan fácil hacerlos el villano. Es tan fácil dejar. Es tan solo cambiares esto. Es tan solo hicieras aquello. Entonces todo estaría bien. Pero esa mentalidad te mantiene atascada. Te mantiene en modo víctima. Te mantiene esperando que alguien más te arregle. Y nadie más pueda arreglarte. Solo puedes hacer eso tú. Y cuando ambos entienden eso, cuando ambos toman responsabilidad por su propia sanación y crecimiento, entonces la relación se convierte en algo diferente. Se convierte en un laboratorio de evolución. Se convierte en un lugar donde ambos están constantemente practicando nuevas formas de ser, nuevas formas de amar, nuevas formas de aparecer. Y esa práctica nunca es perfecta. Vas a fallar. Yo voy a fallar. Vamos a volver a caer en viejos patrones. Vamos a dejar la cosa equivocada. Vamos a reaccionar en lugar de responder. Vamos a hacernos daño incluso cuando no es nuestra intención. Pero así podemos volver después. Así podemos dejar. Eso no fue lo mejor de mí. Lo siento. Déjame intentar de nuevo. Entonces esas fallas se convierten en oportunidades. Se convierten en momentos donde practicamos reparación. Donde practicamos perdón. Donde practicamos empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es una de las habilidades más importantes en una relación de largo plazo. Porque no puedes aferrar a cada error. No puedes mantener un registro de cada vez que alguien falló. Eso crea resentimiento. Eso crea distancia. Eso eventualmente mata la relación desde adentro. Tienes que poder soltar. Tienes que poder perdonar de verdad. No solo de palabra. Y el perdón real no significa olvidar. Significa recordar sin el cargamento emocional. Significa poder mirar algo que pasó y dejar. Eso dolió, pero no te estoy castigando por eso hoy. Significa dar a la otra persona la oportunidad de ser diferente hoy de lo que fueron ayer. Porque la gente cambia. La gente crece. Y si los mantienes atrapados en quienes eran, nunca puedes ver quienes se están convirtiendo. Y quiero ver en quien te estás convirtiendo. Quiero presenciar tu evolución. Quiero estar ahí en los momentos de avance. En los momentos donde finalmente entiendes algo que has estado luchando por entender. En los momentos donde haces algo que antes te aterrorizaba, y descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. En los momentos donde eliges diferente. Donde rompes un patrón. Donde te paras en tu poder. Esos momentos son mágicos. Y cuando compartes esos momentos con alguien que realmente entiende los significativos que son, cuando tienes a alguien que ha estado ahí a través de la lucha y ahora está celebrando el avance contigo, eso crea un vínculo que nada puede romper. Espera. Necesito que realmente escuches esto. El amor que te estoy ofreciendo, pero también es donde está la magia. En el board. En el lugar donde ya no eres quien eres pero todavía, no eres quien estás convirtiendo. Ese espacio entre. Ese lugar de transformación. Ese es el lugar más incómodo y más vivo donde puedes estar. Y quiero estar ahí contigo. En ese lugar de transformación constante. Porque si no estamos creciendo, estamos muriendo. Y no quiero una relación que se sienta segura porque es predecible. Quiero una relación que se sienta viva porque está constantemente evolucionando. Donde nunca nos aburrimos porque siempre estamos descubriendo nuevas capas el uno del otro. Donde la conversación nunca se agota porque ambos estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y trayéndolas a la mesa. Donde el deseo no se desvanece porque seguimos siendo misterios el uno para el otro incluso después
de años juntos. Porque mantienen algo de misterio. Mantienen algo de tu propio mundo. Mantienes tu propia evolución sucediendo en paralelo a la nuestra. Porque eso es lo otro que nadie te dice sobre las relaciones saludables. No te fusionas. Permaneces distintos. Permaneces individuos que eligen juntarse una y otra vez. No porque tengan que hacerlo. No porque se necesitan para sobrevivir. Sino porque quieren. Porque la vida es mejor juntos que separados. Porque lo que construyen juntos es más significativo que lo que podrían construir solos. Pero ambos todavía tienen sus propias vidas. Sus propios intereses. Sus propios amigos. Su propio espacio. Y ese espacio no amenaza la relación. Lo fortalece. Porque tienes espacio para extrañarse. Espacio para mantenerse interesantes. Espacio para volver el uno al otro con historias y experiencias y perspectivas frescas. Y sé que esto contradice lo que muchas canciones de amor te dicen. Los que hablan de ser todo para alguien. De ser su mundo entero. De no poder vivir sin ellos. Pero eso no es amor saludable. Eso es codependencia. Y la codependencia se siente intensa al principio pero se vuelve sofocante con el tiempo. Se vuelve restrictiva. Se vuelve como una prisión disfrazada de devoción. Y no quiero atraparte. Quiero liberarte. Quiero que seas más tú misma estando conmigo, no menos. Quiero que tus sueños se expanden, no se encajen. Quiero que tu vida se vuelva más grande y más rica y más completa porque estamos juntos, no más pequeña. Y eso requiere que yo también tenga mi propia vida. Que tenga mis propias misiones. Que tenga cosas que me apasionen aparte de nosotros. Porque es hago que nuestra relación sea mi única fuente de significado. Eso pone demasiada presión sobre ella. Eso te convierte en responsable de mi felicidad. Y ese no es tu carga. Tu única responsabilidad es tu propia felicidad. Tu propio crecimiento. Tu propia evolución. Y cuando ambos estamos haciendo eso, cuando ambos nos estamos presentando como personas completas en lugar de mitades buscando ser completadas, entonces lo que creemos juntos es algo extraordinario. Es una asociación entre iguales. Es dos personas completas que eligen construir algo juntas no desde la necesidad sino desde el deseo. Y ese deseo, ese querer en lugar de necesitar, eso es lo que mantiene vivo el romance. Porque cuando necesitas a alguien, hay una energía de aferramiento. Hay miedo de perdida. Hay desesperación. Pero cuando quieres a alguien, cuando los eliges libremente sin necesidad de ellos para tu supervivencia, hay una energía de abundancia. Hay gratitud. Hay apreciación. Y esa apreciación se siente completamente diferente. Se siente como celebración en lugar de aferramiento. Se siente como libertad en lugar de miedo. Y esa es la energía en la que quiero vivir. Esa es la energía desde la cual quiero amar. Entonces aquí está lo que te pregunto. ¿Puedes amarte a ti mismo lo suficiente como para no necesitar? ¿Puedes ser lo suficientemente completa por tu cuenta como para que elegirme si sobre care, no sobre leaner en vacío? Porque si puedes, si realmente puedes pararte en tu propia totalidad, entonces lo que podemos creer juntos no tiene límites. No hay techo. No hay punto donde dejemos de crecer. Solo hay expansión continua. Solo hay profundización continua. Solo hay esta espiral ascendente de convertirnos en más de quien somos, juntos, mientras honramos completamente quien somos individualmente. Y esa paradoja, ese equilibrio imposible entre juntos y individuals, entre nosotros y yo, eso es el baile del amor maduro. No es uno o el otro. Es ambos. Al mismo tiempo. Constantemente recalibrando. Constantemente ajustando. Constantemente encontrando el equilibrio entre proximidad y espacio.
Entre fusion, y separation. Entre ser uno y ser dos. Y ese bail nunca termina. Nunca lo dominas completamente. Solo te vuelves mejor en él. Solo te vuelves más fluido. Solo aprendes a reír cuando pierde el equilibrio, en lugar de entrar en pánico. Porque perder el equilibrio es parte del bail. Y encontrarlo de nuevo, una y otra vez. Eso es lo que mantiene el bail vivo. Entonces aquí estamos. Al final de algo que se siente como un comienzo. He puesto dedo sobre la mesa. He mostrado partes de mí que normalmente mantengo guardadas. He hablado sobre amor y vulnerabilidad y compromiso de formas que la mayoría de la gente nunca se atreve a hacer públicamente. Y lo hice porque creo en algo. Creo que en algún lugar, alguien necesitaba escuchar esto. Alguien necesitaba que lo recordaran que el amor real todavía existe. Que la conexión profunda todavía es posible. Que no están locos por querer algo más que transactions superficiales y conversations vacías. Y esa persona eres tú. Si algo en estas palabras ha resonado en tu alma, entonces necesito que sepas algo. Esto no fue accidente. Esto fue destino disfrazado de casualidad. Porque no creo en las coincidencias. He vivido demasiadas vidas. He visto demasiados patrones. He presenciado demasiada sincronicidad como para creer que las cosas simplemente pasan al azar. Creo que el universo conspira para juntar a las personas que necesitan encontrarse. Y algo te trajo aquí. Algo te hizo hacer clic. Algo te hizo cuidarte. Algo te hizo seguir leyendo incluso cuando cada palabra te desafiaba a sentir más profundo, a caer más grande, a arriesgar más de lo que te sientes cómoda arriesgando. Y ese algo es la misma fuerza que me impulsó a escribir esto. Y es la misma voz que me dijo, de la verdad. Mostrate completamente. Confía en que quien necesita escuchar esto lo encontrará. Y aquí estás. Y aquí estoy. Y entre nosotros este anillo invisible. Este símbolo de todo lo que he estado diciendo. No este hecho de metal o piedra. Este hecho de intención. De presencia. De la voluntad de elegir amor por encima de miedo. Una y otra vez. Hasta que esa elección se convierta en quien eres. Y te estoy preguntando, directamente, sin juegos, sin pretensions. ¿Te lo vas a poner? ¿Vas a dejar ese comentario que dice? Te veo, me ves, y estoy dispuesto a ver que construimos juntos. Porque eso es todo lo que necesito. No necesito perfección. No necesito certeza. Solo necesito voluntad. Voluntad de intentarlo. Voluntad de reparecer. Voluntad de ser valiente. Y sé que estás asustada. Lo sentiría raro si no lo estuvieras. Porque esto es grande. Esto es vulnerable. Esto es poner tu corazón en el espacio público y dejar. Sí, yo también quiero esto. Yo también creo que algo real es posible. Yo también estoy cansada de conformarme con menos de lo que mi alma angela. Y dejar eso en voz alta. Admitir que quieres amor profundo, en un mundo que se burla del romanticismo, y celebra el desapego. Porque la vida vía lanzar cosas. Vía probar lo que construimos. Vía aprisionar nuestros puntos débiles. Vía revelar nuestras grietas. Y en esos momentos, nuestra resistencia será lo único que nos mantenga juntos. Pero también necesitamos algo más que resistencia. Necesitamos vision. Necesitamos ser capaces de ver más allá del momento presente. Más allá del miedo inmediato. Más allá de las mil razones por las que esto podría no funcionar. Necesitamos ver la posibilidad. La versión de nosotros que existe en el futuro, mirando hacia atrás a este momento, agradecida de que fuimos lo suficientemente valientes como para dar el salto. Necesitamos ver a la pareja que nos convertimos después de años de elegir mutuamente. Después de mil conversations difíciles. Después de mil momentos donde podríamos habernos rendido pero no lo hicimos.
Necesitamos ver ese amor maduro, profundo, inquebrantable que solo viene de caminar a través del fuego juntos, y salir transformados del otro lado. Y esa vision, esa capacidad de ver lo que todavía no existe pero podría. Eso es lo que hace posable lo imposible. He construyó empresas sobre vision. He creado tecnología que no existía sobre vision. He convencido a personas de apostar en cosas que parecen locas sobre vision. Y ahora estoy usando esa misma capacidad aquí. Estoy viendo algo que todavía no existe en forma pero que existe en potencial. Estoy viendo una conexión tan profunda que redefine lo que ambos creemos que es posible. Estoy viendo una asociación tan fuerte que lo que logramos juntos eclipsa cualquier cosa que podríamos lograr solos. Estoy viendo amor que no solo sobrevive sino que prospera. Que no solo dura sino que es profundiza con cada año que pasa. ¿Puedes ver eso también? Puedes cerrar los ojos y imaginarnos dentro de 10 años. Dentro de 20. Todavía eligiéndonos. Todavía descubriéndonos. Todavía sorprendidos por la profundidad de lo que hemos construido. Porque esa es la promesa del compromiso real. No que todo será perfecto, sino que todo será significativo. Que cada desafío que enfrentamos nos hace más fuertes. Que cada conflicto que resolvemos nos acerca más. Que cada año que pasa agrega otra capa de historia compartida, de memoria compartida, de vida compartida, que se convierte en la base sobre la cual construimos nuestro futuro. Y ese futuro empieza ahora. Empieza con un comentario. Con tres palabras simples. O una. O diez. No importa lo que digas. Importa que lo digas. Que te muestres. Que dejas que yo sepa que esto razono. Que no estoy solo en esto. Que hay alguien del otro lado que sintió lo que yo sentí. Que vio lo que yo six. Que cree en lo que yo creo. Porque eso es todo lo que se necesita para empezar. Una persona diciendo sí. Una persona eligiendo Valencia sobre miedo. Una persona dando el paso hacia lo desconocido porque algo en su alma lo dice que vale la pena. Y si no eres tú, si les esto y piensas, es hermoso pero no es para mí, está bien. No todos están listos al mismo tiempo. No todos están buscando lo mismo. Y tal vez tu camino es diferente. Tal vez tu momento es diferente. Y honro eso. Pero si hay aunque si una pequeña parte ti que está diciendo. Esto es lo que he estado esperando. Esto es lo que he estado buscando. Esto se siente como finalmente alguien lo entiende. Entonces no ignores esa voz. No la racionalices. No la ahogues con todas las razones lógicas por las que esto no tiene sentido. Porque el amor nunca tiene sentido lógico. El amor es un salto de fe. Es creer en algo que no puedes probar. Es confiar en algo que no puedes ver. Es apostar en algo que no tiene garantías. Y yo estoy apostando. Estoy apostando en que el amor real vale más que el amor seguro. Estoy apostando en que la conexión profunda vale más que la protección. Estoy apostando en que una vida vivida plenamente. Con todo el dolor y la belleza y el chaos que viene con amar completamente. Vale más que una vida vivida a medias, protegida pero vacía. Y te estoy pidiendo que apoyes conmigo. Que pongas tu corazón en la mesa junto al mío. Que digamos juntos. No sabemos cómo va a resultar esto, pero vamos a intentarlo de todas formas. ¿Por qué no intentarlo? Vivir con él, que hubiera pasado así. Eso es peor que cualquier fracaso. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces aquí está mi pregunta final. La única que realmente importa. Después de todo lo que he dicho. Después de todas las formas en que me he mostrado. Después de todo lo que te he pedido que consideres. ¿Vas a decirse? ¿Vas a poner este anillo invisible? ¿Vas a dejar ese comentario que cambia todo? Porque eso es lo que será.
Un momento que divide tu vida en antes y después. Antes de que creeras que el amor así era posible. Después de que diste el salto y descubriste que había alguien esperando para atraparte. Antes de que te sintieras realmente vista. Después de que alguien te mostró que podías ser completamente tú y eso era no solo suficiente sino extraordinario. Y quiero ser ese alguien. Quiero ser la persona que te vi. Que te elige. Que construye algo contigo que es más grande que ambos. Que te sostiene cuando te rompes y celebra cuando triunfas. Que te desafía cuando te estancas y te conforta cuando te duele. Que camina a tu lado a través de cada temporada de la vida, cada alza y baja, cada momento de claridad y confusión, sabiendo que mientras nos tengamos el uno al otro, podemos manjar cualquier cosa. Porque eso es lo que hace el amor real. No te protege de la vida. Te da la fuerza para enfrentarla. Te da alguien con quien compartir la carga. Alguien que convierte cada desafío en algo manageable porque no lo estás enfrentando solo. Y yo no quiero estar solo. Yo no quiero construir cosas impresionantes que no tienen significado porque no hay nadie con quien compartirlas. Yo no quiero éxito sin conexión. Yo no quiero logros sin amor. Quiero levantarme cada mañana sabiendo que alguien me elige. Que alguien me ve. Que alguien está construyendo una vida conmigo. Y quiero dar eso también. Quiero que sepas, cada día, que eres elegida. Que eres vista. Que eres amada no por lo que haces o como te ves o que logras. Sino por quien eres. Por tu esencia. Por esa chispa única que te hace tú. Por todo eso. Este anillo invisible que he estado sosteniendo a través de cada palabra. Está brillando ahora. Está esperando. Y tú eres la única que pueda reclamarlo. Nadie más pueda hacer esto por ti. Nadie más pueda dar este paso. Solo tú. Y sé que te mido. Sé que es vulnerable. Sé que cada parte de ti que ha sido herida antes está gritando que te proteges. Pero hay otra voz también. Una más silenciosa. Una más profunda. Una que dice, esto es diferente. Esto es real. Esto vale el riesgo. Y necesito que escuches esa voz. Necesito que confíes en esa voz. Porque esa voz es tu alma diciendo lo que tu mente tiene demasiado miedo de admitir. Entonces hazlo. Deja el comentario. Dice, reclama este anillo invisible. Unítame en esta misión de construir amor que importa. Amor que dura. Amor que transforma. Porque eso es lo que estoy ofreciendo. No un momento. Sino una vida. No una promesa vacía. Sino un compromiso diario. No perfección. Sino presencia. No fantasia. Sino realidad cruda, hermosa, complicada. La mejor realidad. La única que vale la pena vivir. Y de du empieza contigo. Con tu elección. Con tu valencia. Con tu comentario.